and they are celebrating his birthday, which is tomorrow, but being Sunday there, they are celebrating today. And we are all praying to Nirmal Swami's lotus feet that he has lived in a sadhu dress for many, many years. When he was very young, Yogi Baba chose him to become sadhu. And he has been in the service of Sarangpur Mandir, and with my Ba and my Moti Ben and Bapu and others, we had gone in 1980 to offer the ashes of my wife when she passed away in March. So in June we were there, or no, April. In April we were there, and we were stationed at Sarangpur Mandir at night. Nirmal Swami was the leader there. We were there about 10, 11 o'clock at night, we came there, and Nirmal Swami gave us nice place to, sleep and everything. In the morning, people found out that Dadu Kaka has come there, and Nirmal Swami gave the place to stay there. So out of whatever, jealousy or whatever you call, they complained. And the chapter started for Nirmal Swami's departure from that group to our group. And it was an exodus. And Nirmal Swami came to our group, was maybe in about 2 years, 1982 was the time, when he was moved into our group. And then Kakaji established in Samadiyada, nice place, where Lord Swaminarayan had sat there, resided there, very holy place there, the temple. And he is doing a lot of activity and seva for all our Samaj, So on his birthday we pray that he is doing all dhoon and bhajan for all of us to our growth. And Yogiji Maharaj used to say that Nirmal Swami's Chetna is Lord Krishna's Chetna. He is Lord Krishna coming again, in our satsang. And he is acting and serving very humble of the humblest, He is always very low-key, Nirmal Swami સમડિયાળાથી આજે કાલે એમની બર્થડે છે. હવે તો ત્યાં ઇન્ડિયામાં તો સવાર પડી ગયો ને, કદાચ દિવસ બદલાઈ ગયો એનો. અને ત્યાં આગળ આવ્યા છે. વસીભાઈ કહે છે કે જ્યારે અહીં આવશે એ મળશે ત્યારે આપણી સાથે ફોન પર વાત કરાવશે. તમારા બધા વતીના બી જય સ્વામિનારાયણ કરીશું. પણ એમના પ્રાગટ્ય દિને આપણે પણ પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન એમને ખૂબ ખૂબ બળ બુદ્ધિ આપે, સેવાઓ કરવાનું સરસ એવો બુદ્ધિયોગ બધાને આપે, અને આપણા બધા માટે બી ખૂબ સરસ પ્રાર્થનાઓ કરે. We have so many other occasions today that, Kiran Ben mentioned, બધા ઘણાના birthday, anniversaries and all that we have today also, And we have been very fortunate that we are doing this Mahapuja every Sunday. આપણે દર રવિવારે મહાપૂજા કરીએ છીએ અને આપણે બધા ભેગા થઈને આનંદ કરીએ છીએ. એ બહુ જ આનંદની વાત છે. અમારા વાલિયા સાહેબે એક સરસ મંત્રયોગ ઉપર, સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર ઉપર સરસ એક નાનું પુસ્તક લખ્યું છે. અને એની અંદર સરસ બધું ઘણું ઘણું સારું સારું એમણે કલેક્ટ કરીને મૂક્યું છે. સ્વામિનારાયણ મંત્રનો મહિમા, કાકાજીએ એનો મહિમા ગાયેલો છે, યોગી બાપાએ, સાહેબજીએ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ, સ્વામિનારાયણ ભગવાને, એ બધી સરસ મંત્રની સરસ વાત લખી છે. અને મંત્રનો આપણે જાપ કરીએ અને આપણને ફાયદો થાય એવું અંદર સરસ એમણે લખ્યું છે. અને એ આપણે પણ થોડું વાંચીએ ને એમાંથી આપણને પણ થોડો લાભ મળે એના માટે આખું પેકેટ અહીં લાવ્યા છે. એમની ભાવના છે કે જે કોઈ ભક્ત ખરીદે તો $5ની સેવા આપે, અને એ સેવા વાલિયા સાહેબના મંદિરમાં સેવા તરીકે આપશે. હે वो मंदिर, ये मंदिर एक ही है, साहब जी का दे दिया हमने, साहब जी का दे दिया. अच्छा, तो ये मंदिर में ये सेवा मिलेगी. हाँ, तो $5 આપી અને ઇંગ્લિશ
માં લખેલી છે, એટલે ઇંગ્લિશવાળા એને વસાવે. ઇંગ્લિશ ના આવડતું હોય ને જાણવું હોય તો બી વસાવે, અને ઇંગ્લિશ ના વાંચી શકતા હોય તો દર્શન કરવા હોય તો બી વસાવે. પણ $5 સેવા એમની ભાવના છે કે આપણી યોગી ડિવાઇન સોસાયટીને મળે. મારો વિચાર એવો હતો કે $5 સેવા યોગી ડિવાઇનને મળે અને બીજા $6 ઉમેરીને 11ની સેવા કરજો તો આપણે $6 સેવા સાહેબજીના મંદિરને બી આપીશું. ये पुस्तक की कीमत इधर बढ़ गई, 5 में से 11 हो गया, डबल डिजिट में आ गए अब. अने हमारे विराट भाई को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वालिया साहब के लिए $125 का ये चेक वालिया साहब को योगी डिवाइन सोसाइटी के तरफ से देना, और दूसरा $101 का चेक भी योगी डिवाइन सोसाइटी के तरफ से देना. 2 चेक देना. जय स्वामीनारायण. રવિવારની મહાપૂજાની અંદર આવવા માટે આપણે શનિવારથી તૈયારી કરતા હોઈએ છીએ. વી પ્રિપેર ફ્રોમ સેટરડે ફોર ધીસ રવિવાર મહાપૂજા. વાય? નોર્મલી વી ટ્રાય ટુ વેક અપ લેટ, એસ્પેશિયલી ધી સ્કૂલ ચિલ્ડ્રન. કંઈ ગઈ અમારી હિના? હિના પેલી બાજુ ગઈ છે? હે? પાછળ છે. હાય હિના, રેઝ યોર હેન્ડ બેટા. યા. સો normally in vacation time, lot of kids are still sleeping. What is the time now? 1 o'clock. They are still sleeping because their cycle is changed, They go to bed at 4 in the morning and early to rise from the TV and the cell phone, and early to bed, 4 o'clock, early in the bed. And then they sleep. They are in the different world, now, and enjoying the dream stage, So they wake up like 3 o'clock, 4 o'clock, in the afternoon. But our Hina, she is up, she is here. And lot of kids in this Shibir are also up and there today, because they are given different atmosphere, They change their cycle, But when Saturday comes, normally we are in the party. And our party lasts long because tomorrow is Sunday. No. When we are in Saturday, we think that we can stay in party longer because tomorrow will be Sunday, right? But now we have broken that pattern and say tomorrow will be Mahapuja day. So let's go early home. So we can get up early and we can come here on time, Normally, we were starting Mahapuja at noon and it was going on for 1.5 hours maybe. So about 1:30 we were having the prasad. But Mahapuja got more interesting and excited, and we talk lot, we do Mahapuja lot. So it was started to getting like 2:30, So I said, well, we don't want to have people starve for until 2:30. So we said instead of 12 o'clock, we can do it at 11 o'clock, earlier, So that even made better for Saturday to go to early bed, 1 hour early, But now 11 o'clock is not maybe making enough, I don't see a lot of people at 11 o'clock here, because their mind has some another thinking, કે ભાઈ 11 o'clock જઈએ છે પણ કોઈ હોતું જ નથી. પણ તમે નથી હોતા એટલે કોઈ નથી હોતું એવું નથી માનતા. Because we are not here, others are not here. There are people, they come 10 minutes before 11 o'clock. Our Masa, Rati Masa, हमारा दक्षाबेन આજે આવી ગયા હતા, हमारा કિરણબેન મહાપૂજા કરવા વાળા મહંત આવી ગયા હતા, And when we came here, it was 11:09 or 11:10 maybe, We were 10 minutes behind,
Right. But the door was still closed, because the key man, our Pintu Bhai, could open the door from the back side, and then let everybody come in. But anyhow, it's okay, if we want to do it with 11:15, 11:30 time frame, that's fine also. But if we come earlier, start at 11 o'clock sharp, then we can do it earlier, and then we have prasad earlier, then we can do Swamini Vato earlier, then we can go home earlier, and we can have cha or coffee earlier. So for the sake of tea and coffee, let's come early. And the thing we should do it, that if more than half of the people have come, we should start Mapuja, even though others half is coming as the LLBs, You know what LLB means? Lord of the last bench, or the lords of the last bench. Those sitting in the back, they are the lords of the last bench. But now we want to be the lords of the first bench. Then those who come the first, they should occupy the last first, Then they must come, Those who are last, they must come ahead, right? But that is okay, You can select the seat, whichever is comfortable to you, But when I was in the college, and those who would come late, from the class, then our teacher will say, here comes the LLBs, the lords of the last bench. And then, when I came to America, and when I go to office or go to the meeting late, then somebody says, here is late Mr. Patel. So then somebody taught me that when somebody says that, you say, no, that is my father who passed away. But anyhow, it is our zeal and our interest makes us to come on time, ahead of time, or behind time. It's up to us, what is our priority, And we don't want to compare others, that somebody else is coming late, so I can come late. So we can compare, somebody else is coming earlier, so I should come earlier, right? If you want to compare positive thing rather than lethargic thing, So we should do that, and we should make this as our priority. આપણે અહીં આવીએ છીએ તો આપણને બધાને ગમે છે, મા પૂજામાં આવીએ છીએ તો આનંદ આવે છે. તો આપણે આવીએ છીએ એના કરતાં થોડા વહેલા આવવું, આવીએ છીએ એના કરતાં થોડા જલ્દી આવી જવું, તો મા પૂજામાં વધારે આનંદ આવશે, વધારે ટાઈમ મળશે, વધારે ફળ મળશે. મા પૂજા is puja of God and the devotee. Normally, we say Sita, Ram, Lakshmi, Narayan, Swami, Narayan, Nar, Narayan. This is all leading with, it is said in this book also, that devotee is first. Devotee is first. Lakshmi is first, પછી નારાયણ. પહેલા લક્ષ્મી, પછી નારાયણ. પહેલા સીતા, પછી રામ. આપણે બધા એવી રીતે યાદ કરીએ છીએ. પણ આજે મહાપૂજા અમારા કિરણબેનના હાથમાં આવી હતી ને, એટલે એમણે પતિદેવોને પણ પહેલું સ્થાન આપી દેવડાવ્યું આજે એનો. પરીક્ષિત ભાઈ અને ભાવિશાબેનને નમઃ, દાસભાઈ અને તારાબેનને નમઃ, રતિ માસા અને માસીને નમઃ. એટલે હું વિચાર કરતો જો એ કેટલો, she is giving priority. We have to thank her. We have to thank her, that she has modified Bhakta and Bhagwan. Unless she has kept Bhakta and Bhagwan same way, then you understand who is Bhakta and who is Bhagwan.
પણ સરસ આજે અમારા કિરણબેને સરસ ભાવનાથી દિલથી ભાવનાની સાથે મા પૂજા કરી. અમારા ભાવનાબેન બેઠા હતા. અમારા કાકાજી ઘણી વખત સત્સંગમાં વાત કરે કે આપણી ભાવનાને હાથ પગ આવે, ભાવનાને પાંખો આવે. લેટ અવર ફિલિંગ્સ have the feet and the legs and the wings, to achieve the higher stage, So that bhavana is very important, We can do Swaminarayan without focusing, it would give small effect. But if we do it with focusing, then it would give a tremendous effect, And we have talked many times how the focusing is, how we can get the focusing and everything, So આપણે એવી રીતની ભાવના કરવી છે, એવી રીતની મહાપૂજામાં પ્રાર્થના કરવી છે. જ્યારે આવયામી સ્થાપયામી કે છપૈયા નામના તીર્થસ્ય આવયામી સ્થાપયામી, ત્યારે આપણે વી શુડ ગો ટુ છપૈયા. વી શુડ think that we are in Chapaya. Have you been to Chapaya, Nina? From Delhi, you didn't go to the birthplace of Lord Swaminarayan, right? The birthplace of Swaminarayan? Lord Swaminarayan, Chapaya. Is it a place where all his clothes is? Where Swaminarayan Bhagavan was born. Maybe not in this trip, you did not go, I guess. I visited the temple with all his clothes and his bed sheets. Oh, that was in Gadada. Right. Behind the temple, there is a place we go and see, his place, footprints and everything. Yeah, right. But when we say Chapaya namna tirthasya avahyami sthapayami, then we are telling the pilgrimage place to come from Chapaya to here. But if mountain cannot move, Mambad has to move. So we move and we feel that we are going there, But it does both ways, It comes here and we go there, But if we think with that bhavana, then it would make more fruitfulness, આપણે સાહેબ દાદાને યાદ કરીએ, ગુરુજીને યાદ કરીએ, બાપુને યાદ કરીએ, વસીભાઈ ભરતબેન યાદ કરીએ. Then we have to think of those divine entities and their qualities. When we think of Bharat Bhai, then I think, a very good handwriting means Bharat Bhai, Bharat Bhai has a very good handwriting. Bharat Bhai means very happy, quiet personality. Bharat Bhai is following Kakaji's Agnya to take care of Beno in Powai, So those are the qualities that we think, of Bharat Bhai. Vasi Bhai, we think of Vasi Bhai, Then Vasi Bhai is a moving ambassador, dynamic personality, handling many chapters at the same time, He has phone and he would call me and then he would tell other people, do this, that, and I listen that also, I listen this also. And also, third thing is going, that hold on, there is another phone, So he's handling, so many balls in the air, But at his health and age, he's doing tremendous, He is doing the full-time job, full-time Mahapuja, full-time Sabha, full-time Satsang, everything full-time. So when we think of Vasibhai, we think that way, And we pray that we should have those qualities in us, So when we do that way, આપણે એવી રીતની મહાપૂજા કરીએ, દરેક સ્વરૂપોને યાદ કરીને એમના ગુણોને, તો એ ગુણો આપણા થતા જાય, એ ગુણો આપણામાં આવે. Those qualities will come within us, એટલે સરસ આવી મહાપૂજા થઈ. મહાપૂજાની અંદર બધાએ ખૂબ લાભ લીધો. આજે બાપુ થોડા બિઝી થઈ ગયા લાગે છે બાપુનો. Liberty Bill gas. Oh, Babu is there? Okay. So સરસ. Let's see. 111. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. આરતી કેમ? Well, before we do Aarti, let's have Walia Sahib
gives blessing also today. Walia Sahib is going to be here until Tuesday? Right, so no, this one will go. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. I think